jadaa carara mindiyaa qaatay iska dhiciyaa dhahay cabsi ma cabsanaynin so mindida halkaasaa gashay surwaalka dhexdiisa ninuu ku dhacay because I don't think gabar hadduu ku dhaci lahaa halkan inaan fadhin lahaa so wiilka mindida aad gelisay waa Soomaali gabdhaha saddex nin uu ahaa I grew up getting told Mahmuda ahaani so waa isdifaaca xagee mindida kaga dhacday abdominal yeah and then what happened I don't really care about gangs and lives and acting gangster, but when I was younger... How many couple of Somali Xabsi ku aragtay? About 20 in Well, أنا اللي إقراعي and everyone would do this thing of نوال أسكر kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada waraysi kooban oo aanu la yeelan doono Nawaal Cali oo ah gabar dhalinyaro ah oo magaalada London ku dhalatay yaraanteedii ahaan jirtay waase iyadoo hadalka u dhigtay qalqaali dabadeedna ay suurto gashay ama ay dhacday aan iraahdee in ay dagaal ay lagu soo qaaday iyadu waase hadalka igu sheegtay iyadoo isdifaacaysa markaas wiil dhalinyaro Soomaaliyeed ay midigelisay taas oo sababtay inay xabsi gasho xabsiga waxay ku soo aragtay gabdho fara badan oo Soomaali ilaa 20 ka badan hadaysan 20 ku dhow hadaysan 20 ka badnayn isla mar ahaantaasna qaarkood ay yihiin waa hooyooyin Nawaal ayaa dhawaan nooga dhici doonta arrimahaas iyo kuwo kale oo fara badan ku soo dhawaada waraysigan aanu Nawaal la yeelanayno iyo waxay kala kulantay xabsiga iyo nolosheedii iskuulka yaraanteedii Nawaal yaraantaadii waxaa noo sheegtaa xaafadaha ku soo kortay magaalada London ilaa ay haatan aad ku soo barbaartay wali soo dhaw sorry Camden waa ku dhashay laakiin North London meel ka ah ku kore why what's happening to my Somali I know Somali what you call it I had a good upbringing like mashallah hooyo fiican ay dhashay diin tuition everything like ablaan and soo korisay I picked a wrong path ana doortay it's not like waarida yiri wax xun samee it's just dhalinyaro iga ahayd anoo yar I just started getting into trouble from a young age what's happening to my Somali Somali's okay markaad at a young age and maxaan ka hadlaynaa 10 11 15 not 10 11 okay 11 yeah 7 and then Hoya and me contract that again because I kept getting in trouble waxay tiri Nawaal haddaad joogi weydid hooyada yaa ku diraa ayeeyo contract waa sign gareeya and then waxa kale la yiraahdo waxay tiri haddaadan ninkii soo jooglay waa soo jirtaa laga helaa so she's like to me hey Nawaal waajibisa contract waxa sameeyay I think macalina qaraacay in school waa yaraa like I don't even remember that much and then she threw me a leaving party I went Somalia Burtila Digna for about a year and a bit then Galkaya into Kala then I came back I was actually in the straight and narrow when I come back though I'm not gonna lie because I got permanent school got done in year 7 isbedel weyn ay igu arkeen where they sat a board meeting and allowed me back into the same school again so I went back so you completely transformed yeah like I did but the issue was I was such a problem markaa yaraa in that school dadka maysan ilaabin so everyone would test me and then at the beginning I'm just like Allah I don't want to go back so I was good for a minute then your environment in it catches up to you and myself like I was just dagaal badnaa so yeah I actually stayed in school I kept getting in trouble kicked out now and then the end of year 11 after the GCSEs while my GCSEs was going on I got permanent again yeah
I left school with no GCSEs. MashaAllah, big up my mum. I feel so guilty talking about this stuff. She took me tuition, made sure I got my math, science, English. I went college, didn't take that too serious. You know where it's Somali, they're like, they try, they never give up, especially the mums, and I've had a mum. Like, they don't give up, they try, but you can't help no one unless the person wants to be helped, you know what I'm saying? So I was a college dropout. Then I kind of liked working, like from a young age I worked in Sainsbury's, Asda, like I was in Sainsbury's for a minute. Just kept working. Then what happens after? 2014 while I was younger, I went to a party, there was an actual older man. I was 19 years old, the guy was about 30 something, like Somali guy. And we were all just partying. A bunch of girls tried to fight me. I went to go fight them back. I was with a couple of my friends, but I was never really into like getting other people in trouble, like, you know. So kind of locked them out of the house, locked my friends out. I stayed in the house and I was fighting the girls and the guy kept hitting me. Like, he was a part of the people beating me up. And they barricaded that door. They wouldn't let me run out. So I went and picked up a knife and then defended myself. I call it defending myself. The government might say something else. Actually, I went down for without intent. So GBH, without intent. I didn't intend to harm anyone. It was just a simple fact that I need to defend myself. What happened? I stabbed him. adoo gabadha wiil midib gelisay dadka Soomaalida xoogaa waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan situationka noo sawir adiga kaliya ayaa dadka la dagaalamayay. No, marka hore kooxa aan ahayn gabdhaha, like markaa yaraa aad u fududaa, like control oo dhan ma lahayn. So xaafadayda ku jireen weliba, and I was a big person on anoo xaafaday joogtay, because dadka xaafadooda intaa tago ma dulmin jirin. So my thing was way dulminayeen saaxiibaday telefoon laga xaday, waa isdagaalnay. Markaa albaabka ka soo baxayna mid xaaka igu tufday oo i caayday. Markaasaa ku laabtay guriga. Markaa ku laabtay albaabka xirtay ani inaysan saaxiibahayga soo gelin. waa isdagaalayna anigoo gabdho besa u maleynayay. Markaa koraa fiiriyey nina ku dhex jira gabdhahaas. So 8 gabdhood iyo hal nin way jugjugeynayeen. Then albaabka damca inaa ka cararo, albaabka dad badanaa taagnaa, kijadaa u cararay. It was the second floor, it's in a flat. Kijadaa u cararay, mindiyaa qaatay, iska dhiciyaa dhahay, cabsi. Ma cabsanaynin. So mindida halkaasaa gashay, you know, surwaalka dhexdiis aa gashtay, waa la qaraacaya. Then self-defense, like alhamdulillah gabar iguma dhicin. Ninu ku dhacay, because I don't think gabar hadduu ku dhacay lahaa halkan inaa fadhin lahaa. Wax Soomaalida ku jiray dadka. Qof walba Soomaali ahaayeen, everyone. Yeah. Okay. So wiilka midida aad gelisay waa Soomaali, gabdhaha saddex. Nin uu ahaa, anaa gabar ahaa. Okay. Yeah. Today I'm 26, naagweyna ahay. Anoo 26 jir la iguma arkaayo anoo dhoocilo yar la socdo. Like, that doesn't make no sense. Ninkaas khaladkiisu lahaa. You know what I'm saying? Today a lot of people want me to regret it. I don't regret it. I'm born with no brother. Hooyo besa ay korisay. I grew up getting told Mahmouda ahaan. So waa isdifaaca. And it is what it is. Waxaan dib loo yiri celisid flatka wax ka dhacay gurigaas. Albaabka waxa u xiratay, waxa islayd hadaan midi wadatid saaxiibada hadhowtii aan la oranin mididii ka qayb qaateen oo la xiray. No, I'm not gonna lie. Waxa u xirtay mindi ma wadan by then. Maana wadan mindi. Kijadooda ninka kijadiisa ka soo. Don't think I was out rolling with a knife. No. Aada u dhibaat la waa dhib badnaa markaa yaraa. Clock baxara qof walba gelin jiray all the time. Qof walba baxara gelin jiray. So by the time I hit 18, 19, I learned keligayga. Hadaa wax sameynayo
keligay fulayaan ahaa. I hate snitches. Co-defendants waan nacbahay. So waxaa is dhahay alla amaa la irufiyaama beri haddii dad ila la xiro, you know. I was just cautious. So I done it for my sake and their sake. Okay. So midida halkaanaad gashatay oo qabsatay jikadooda ka soo qaadatay waan fahminaadan horay midi u wadanin. I was waving it. Inaa iska celceliyo ahaa like iga tag inaa idin like booto ahaa. Markay igu soo noqdeen ay qaraacayeen, I'm sorry, I couldn't take it no more. Like there was 8 people holding my head. Tintayda 10 year aa leeyahay waa la iga jijiidaya. They're kneeing me in the face. Mindida's in here is poking me now. Ilbariqsi ahaa wax fakar aan lahaa ma jirin. Like it wasn't calculated. I didn't sit there and say, oh, let me lock the door, I'm gonna stab someone. It was, let me lock the door just in case I do something crazy or anything crazy happens. So dadkaan ku jira ay midida la soo baxday wiilka stab gareys. Yeah. Xagee midida kaga dhacday? Abdominal. Yeah. And then what happened? Waa fakade. Waa baxay. Markaan baxay, I went to my friends. And then wiilashaan la soo koray aa irufiyaameen oo askarta u sii sheegay. So by the time I'm at my friend's house, guriga hooyaa lasoo askarta jibisoo iraadinaysa. I handed myself in. I was on bail for a year. That kind of woke me up. I'm not gonna lie, that case woke me up. It made me think, you know, I've got a hooyo, I'm a mummy's girl. Like, I hate waxaa raba waa qasi kare. But when I saw hooyo hurting, that's what bothered me. And that was when I actually went and got a job and I was working the whole year. I was on bail, I was working. Nimankaanayti sir dhiganayeen kuwa I duubayo oo la ii soo dirayo. Like they'll start talking about the case way I duubayeen. It was kind of ujeedo weyn. Like I remember, you know, Somalida waxay jecel yihiin mag inay bixiyaan iyo way diideen. Like they just wanted me in prison. So I changed. Within that year, I made a dramatic change. Then intaan change-ga maaniyo positive-ka haddii aan wax yar kaa weydiiyo waxaa dhacday in cod lagaa duubay oo maxkamadda laga daaray codkii. Talk to me about that. I went guilty. Waa maqle. I said stop the trial. Yeah, codkaa duubay. Wiilasha. Baawar kula jirtay. Yeah. waxyaalaha tiri oo guilty inaad noqotid lagu xukumo maxaa ka xasuusta? I didn't care. You know, my thing was, yeah, Hada, look, like I'm older now, innit? So I don't really care about gangs and lives and acting gangster. But when I was younger, I just felt like, you boys, waxa isleedihiin gangistara nahay kana tihiin, but like naga rufiyaamo siin, like. And it's a big thing in our Somali community. When you got a brother, nimanka fuleeyin waaye. Walaal la'aan iyo difaac la'aan markaa tahay, they don't care about you. So me, it was like, okay, I'm my own brother, I'm my own person. So what happened to your gangster ways? Why are you rufiyaamo siin? So when I saw them, fudaydnimadeyda, my mouth kept going like, and no, that wasn't the fact. Anaa is sheegay, like, yeah. I gartay. Adaa is sheegay baalistarkaagii waa kuu daaray videogii codkaaga lagaa duubay. Guilty baan ahay baa tiri for the first time xabsi baa lagu wadaa. Maskaxdaada maxaa ku jiray? So I'm not gonna lie to you. Ciila ay because markaa yaraa in school, my teachers always would say, before 18, Xabsi agale. And I was adamant on not doing so. And I keep going back to my mum, like, my mum tried. She saw, look, yeah, if we leave me aside and we just look at Somali people in general, Hoyo, like Somalia is the backbone. Big up the fathers that are there, but it's the minority, if we're being honest, yeah? My mum come to this country not knowing no English, nothing. And they do everything like, yeah, arkaysa tuition tagayo, honestly. Who goes tuition? Like,
I remember my mum working at the tuition place just to pay it off and a lot of things. So it's like a lot of the Somali parents, they do things because, look, right, when we were younger, now we can talk about mental health. A lot of Somali people are aware about it, right, and black people. But if you think back then, they'll be like, "Cirbada lagu duraa, ilmaha laga waala." So my mum never necessarily thought, oh, you know what, let me go take her therapy, let's do this. Or it was always, hey, dhaqan celin. Do you get what I'm saying? Like, it was always, "Se ubad badia, I don't want my kid dead, I don't want my kid in prison." Do you know what I mean? So I feel like I understand it. Like, I understood, yeah, what, I don't want to say it wrong, yeah, what dhaqan celin meant. Like, the first time I got sent, I come back, I was happy. Not saying I didn't see crazy stuff when I was a young kid. I saw a lot that a British kid don't see. But it was normal to me because it was like, even though I'm going Duxie tuition, school, it was calm. But when you lock someone up and you take their freedom and you leave their life like in another man's hands, it's weird. And a lot of the girls today and the boys ain't like me. Big up the ones that are like me. There's a lot. Do you know how much times I've been told, "Hooyada Xabsi geli." Gabdhaha markay baxayaan, they will look at me and they'll be like, "Give me your details." They'll memorize it and they'll be like, "We're going to tell the embassy, we're going to tell the police." You know what I'm saying? And we will come to that bit. What maskaxaada maxaa ku jiray markii lagugu yiri xabsi baad tegaysaa? waa cabsanaya, but maxaa kala kulantay gudaha xabsida kadib? ani aadaa u dhibaato badnaa when I was younger. So I forgot wejiyadaan dagaalay before. So the only cabsi that was in my calool and my heart was, naagihii oo dhan aad tutumi jirta iyo kooxdaada la qaraaci jirta, meeshaanay kugu qabsanayaan, kugu tumayaan. Keligaadaana tahay. But when I did walk in, ironically, the first girl that I saw was a cousin of mine, but I didn't know she was my cousin. Magaalada isku qaraacnay, wejiga hoostaysa iga qaniintay when I was about 18 at isdagaalne, and that was the first Somali girl I saw. And I grew up in Edmonton, and that's the Somali area. So all my friends, majority of them were Somali. So I thought, Allah, dadkayga u tago. So gabadhaan wejigeeda ana ii ma sawirna, ma xasuusti. So waxay iga tahay Allah, like, you know, kalgacayl aad dadkayga barto. I've gone up to her, I've gone, "Oh, hi, what's your name?" She's looking at me, she's staring me down. I'm saying, what am I meant to know you? Like, I'm not done, like, my guard went up. I'm saying to her, "Am I meant to know you?" And she goes, "Yeah, are you not Nawal?" And I said, "Yeah." She goes, "Don't you remember me? I'm Hebel Hebel." And I looked at her, no, because I didn't remember her name. Then she reminded me, and mashallah, big up that girl. She said to me, I remember, she said, "Let's not do nothing dumb, because usually Somali girls come here and they fight each other. Let's not be like that." And then I said, cool to her. Then randomly one time, my mum and her mum, we both had a visit, and our parents walked in together. And it happened to be we're the same tribe from both sides. And she's actually, once I'm her auntie, and then I think the other time we're cousins. So it was just a small world. So gabadhii saaxiib baad noqoteen, family friends baad noqoteen, gabdho kale ma ku jiraan xabsiga Soomaali adiga iyo labadiina ka? Yeah, we were all one team. How many gabdho Soomaali xabsiga ku aragtay? About 20 in. One goes out, one comes in. So numberka guud gabdho xabsiga ku aragtay 20 weeye. Age-kooda waxaan ogahay in badan oo ayaga ka mid ah inay adiga kaa weynaayeen. Age-kooda maxaa ku qiyaasi lahayd? So we had a mum, we had a couple mums, and we'd actually call them Hoya. They're young Hoyas? No, they're grown, like my mother's age. So we're talking about 30 plus or 40 plus? Well, right about, then I'd say they were about early 40s. Now maybe 50s,
You know what I'm saying? I've been out of prison. Let's make this clear, yeah? I've been out of prison for a minute. I committed this crime in 2014. I went down for it in 2015, and I was out in 2016. So it was time ago. daawadayaal waxaad daawanaysaan waraysi aan ula yeelanay nawaal cali oo ah gabar yar oo dhalinyaro ah oo halkan ku dhalatay dalkan ingiriiska yaraanteedii say iyadu sheegtay waa say hadalka u dhigtay waxay ahayd qalqaali ama kadeed talaab u tiraadid ayay ahayd haatan waa gabar weyn waxay khaladay oo dhan bay og tahay dhalinyarada Soomaalida waalidiinta in la hadashay rabtaa waxay nawaal leedahay YouTube channel waxaan idinka codsanaynaa YouTube channelkaas waa luqadda dhalinyarada inaad ku yaacdaan 10 kun la gaarsiiyo 100 kun la gaarsiiyo aadna ku xirnaataan Somali iyo Ingiriis labadaba way ku hadashaa waadna u qori kartaan haddii lahayd nawaal xabsigii baa ka soo baxday dibadda timid bye bye baa tir xabsigii what happened next The first week I was out, I got myself a job. I worked, I done my probation, and I've never been back since. markaan xabsiga ka soo baxay bay tiri dib dambe uguma noqonin shaqaan bilaabay shaqadeydii baan watay dib dambena xabsiga uguma noqonin waxaan rabnaa qaybta kale inaan fiirino iyadoo Soomaaliya la geeyey oo xabsi kale oo nooc kale ah lagu xiray gaar ahaan magaalada Muqdisho waa say hadalka u dhigtay idinkuna dhawaan aad maqli doontaan xabsigii halkaas ayuu aad uga soo baxday shaqadaada wadataa and what happened to dhalinyaradii iyo dadka isdagaalsanaydeen iyo Mr Brown iyo maxaa ku dhacay Mr Brown. You love Mr Brown. I hate him. Markaan soo baxay been ku sheegay xaafadda la ima ogoleen. But that's the first place I went. Saas markaa ugu soo baxay because waxay rabeen inaan arko wiilashii oo irfiyaameen inaan wejigooda fiiriyo bes aan rabay. So xaafadaan tagay waa ku qoqosle saanaa niman ku tihiinaa dhahay waa ku jeejeestay waa baxay guriga hooyaday la ima ogoleen guriga habartayaa degnaa shaqa qabsada biraa ku xirnaa for a bit early release Holloway waa la xiraaya so it's cheaper for them to give you tag than to send you to another prison and because my sentence was around the corner they let me go. I was on tag for a bit. After I come off tag, no, while I was on tag, I got myself a job. Then after, what did I do after? I was around the same people. Like, mashallah, my friends have, like, I've still got the same friends from when I was a kid, Ila Manta. I feel like, you know, there's always a bad apple, yeah? Not saying I was the bad apple. قف والبخلد كقشة, you know. But ayaga, mashallah, like at an earlier age, we were the gugur then, ilme were the alen, like humble and then. But whereas me, on the other hand, ila really let them in because I felt like wali idulmiya because magwadi then or wali ana la iqra'ay and everyone would do this thing of, oh, Nawal, askar leha lagu waco. No one would ever have that conversation with me. And marka aniga magaalada tagi jira, kuma maan arki jira oo isku haadayo askar lagu wacaynin. So I kind of was still angry. So even though I was working, I was still... Were you angry with yourself or those guys? I was angry in general. Like, I kind of felt bad for me. Because waa arkay walaal markaa leedahay nin markuu kula dhashay like the power it has waa arkay markaadan walaal haysanna power la'aantuu leeyahay waa arkay to the point where I then started acting like a man. I can promise you markaa yaraa majority of my youth I was doing shit boys are doing and I shouldn't have. I should have been able to be a girl. And the reasons are it's not really girls that used to bother me, it was the boys that used to bother me growing up, you know. Even today I'm on social media hal naago caynaysa ma arkaysid afar laatan saac waxa nafta ii keenayo waa niman waa kuwa iga waaweyn waa kuwa i dhali kara only a bit is my age group but they're all men.
You know what I'm saying? So I was quite angry. So when I come back, I was just mad. Like, I continued being angry. Okay. We won't conclude qaybtan hore. I want to take you back. Haddii today waqtiga dib loo celin lahaa saa haddii u fakari lahayd ama dhalinyaro hadda sida ay markaas aad u fakaraysay aduu hadda u fakaraya oo midi wata gang ku biiraya, what advice would you give them? Number one, gang weligay kuma jirin. Ayaga gang ku biiraya, no adiga? Yeah. Dhalinyarada gang ku jirta. To be honest, yeah, I like to give flowers when it's due. Like, waxa jeclahay qofka oo wax fiican sameynayo in like gacan loo taago oo loo sheego. Ilmaha maanta oo Soomaaliyeed anaka naga fiican yihiin my generation. I'm 26. Business year furtaan, yeah. They've got social media, innit? So waxa arkaysaa kuwa oo sanka ka qabsanaya balwad iyo there's still bad ones, but there's not a lot. And I feel like, mashallah, like when it comes down to the youth of today, I respect them. I feel like they're smarter than my age group. And the ones, if I can talk to, I don't want to go and talk to, you know, like people in gangs and, you know, that's got knives and that, because they're not going to be watching this. Do you want the truth? They most probably see a little clip. But if I can talk to the younger me and I can change anything, I wouldn't over prioritize friendships. I'd look at my mom and beg her for forgiveness from time ago. I don't know if I said this already, but before, after I got sent to Somali, hooyo waxay ii dirtay Kenya. Like I say, my mom's a single mom. Light Academy at Igese, and God knows how much it was. The ambassadors of Kenya's daughter was going there. It was a very posh, good boarding school. I was there for 3 days. I ran away. Like, again, she took me Somalia to my dad's side of the family. I said, I don't want to chill with them. I don't know them. She said, all right, you're going to go in another boarding school. I went to that boarding school. I took every single girl with me. I took every single girl and waka fucking it. And it's like, if I can talk to the younger me, I'd take advantages of the places I've been. I'd learn more. I'd take education serious. And I don't know, that's about it. And definitely no knife. No, I never used to carry a knife. I know. That was my first time. And it's fear. You know, what is that saying? Fight or flight. Yeah? That's when you're about to flight. That's the two things in your head. That's it. And if I can't get out of the door, I'm iska difaaci karaa. I'm I can't. I get it. And laakiin su-aasheedu waxay ahayd waxaa jira marka qaarkood wiilal yaryar oo pressure badan la saaro inay knife qaataan ama baqaya inay isdifaacaan ay rabaan. What I'm trying to say is there's alternative to knife in a quality, because the knife quality ama adaa lagugu dilaya ama adaa wax ku dilaya ama lagu dhaawacaya. Situation noocaas oo kale hadduu dhalinyarada hadda daawanaysa ama waalidku daawanayaan maxaa ku oran lahayd? Number one, waalidka waxaa dhihi lahaa ilmahaada saaxiib ka dhigo. Yeah. Like, and the kids are mindiya wata, yeah. Ilaha ka dhigo, number one, because there's only so much I can say. My mind's going blank. I just feel like it's a hard world out here, and you know, a lot of us waxa isleenahay waalidka Soomaaliyeed waxay jecel yihiin inay dhahaan alla cunugayga. One thing I love about my mom, yeah, wiligeedna ma sameyn igama dhigin ani victim. wiligeedii allaheed haddii far la igu taago way iqabsan jirta, waxaan sameeyeyna ii qabsan jirta. A lot of the parents today, alla wiilkayga nin baa yiri wado, nin baa dhahay qabso mindidaas. No, it's the music they listen to, it's the stuff they watch. And the kids of today are nothing like anaa ka cabsado. Maanta haddii wiil yar oo 14 ee approach gareyn lahaa iyo mid 26 midkee ka cabsanaya kula tahay? The 14-year-old, because they carry knives this big. You know what I'm saying? Like,
when we were growing up, nobody was really like gacmaha la isku dilaya. Yeah, there was still knife crime, but it wasn't as much as it is today. Ilaha ka madoobeeya, number one. And I feel like everyone's got a path. Like, I know I may sound a bit negative, but I'm being dead serious. I was so bad when I was younger. Until today, I allow things. Since I've been back from Somalia, things that I've done in the past, maantu iqabsana, meeqa qof aa iqaraacday, try fight me, men setting me up with girls that I haven't seen for time, for years. But I take myself out of them situations. I choose not to react. I choose to ignore them. You know what I'm saying? So it's like every dog's got their day. Everyone's got their day. Inshallah, may Ilahi make theirs sooner than later. We all know carrying a knife is dumb. It's not good. It only lands you in prison. Exactly. daawadayaal waxaan weli ku guda jirnaa waraysiga nawaal cali la yeelanaynay oo ka sheekeynaysa nolosheedii hore iyo yaraantii. nawaal hadda waxaas kuma jirto, waa gabar weyn, isbedel badan bay samaysay, horumar bay samaysay, ayadii baa channel furatay ay dadka kaga wacyigelinayso dhibaatadii soo martay. laakiin hadda waxaan u gudbinaa qaybta labaad oo xiise gaara leh oo ah xabsi kale oo ayadu ay gashay muqdisho markii lagu celiyay ama muqdisho ay tagtay. xabsigan anigu midaan horey u maqlay ma ahan aan horey u qaanay, laakiin waa xarun dhaqan celin sidaan sheekada u fahmay. xaruntan dhaqan celin ayaa dhibaato badan kala kulmaan dhalinyaro badan oo qurbaha laga keeno ayagoo waalidkood doonayaan in ay markaas soo xanuunaan ama ay dhaqankoodii iyo diintoodii ay soo bartaan. laakiin markii ugu horreysay nawaal iyo saaxiibado badan oo halkaa ku xirnaa waxay kala kulmeen ayaanu ka waraysan doonaa nawaal qaybtan dambe. kuna soo dhawaada mar labaad waraysigan. nawaal, Soomaaliya tagtay muqdisho, dhaqan celis waa lagugu celiyay, maxaa dhacay? Ani waa yaabanaa.